Так, пойдем пока на основной сюжет, потому что, да. Как я выяснил, я еще слишком низкого уровня, чтобы выполнять побочные задания. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. Почему он смотрит в I wish I камеру? could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Ну, It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Так, у тебя тут есть что полезное, что можно стырить? Ну, кроме того, что я могу убить тебя. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. Хоть меня смотреть, не разговаривай с ним. Surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp...
The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're Даже не more знаю, можно тут disposed to заигрывать? answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? М? Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Ну, вроде несложное задание. Просто поболтать со всеми. Привет. У тебя тут есть чем поживиться? Ну, прям тебе. Мешочек с мусором. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You Threatening? know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. Не-не-не-не-не-не-не, тебе показалось. One of those incompetent
fucking cunt slit a poor sod's vein. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. The patients and staff might know something. I'll start my О, investigation with them. прикольно. Мысли вслух. Disgust on every street corner. Daily routine. Люблю, когда игры так делают. То есть персонаж не просто идет перед всеми и это говорит вслух сам с собой, а именно думает. Это вот шикарно. Эх, если бы игры чаще так делали. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Так, я хочу прибавить немного звука. Я его тогда убавил. Но мне кажется, он слишком тихий теперь. Просто музыку. Ну, на 8 снимем, да. Тут, блин, их голоса еле-еле слышно. Ну, мне, во всяком случае. Возможно, на стриме-то получше. Ну. Ипу Хокинс. Ипа. Потом. Как в тебя попасть? А тут, по-моему, было. Ага, вот он. Эй, Пипа. It's locked. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch Привет, will end up Альпака. in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Нет, не новый, старый. Просто я на него одел очки и... и капля крови. Типа, я же вампир теперь. Я вампир. Я вампир. Бойся меня. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Goodbye, Nurse Hawkins. Так, почему он показывает вниз? Вниз где-то можно спуститься? Дядька уже вампир? Да. То есть мы игру... Ну погоди, это... Где то? Понял, она на пирсе. В смысле? Погоди, не понял, что ты имеешь в виду? Так, я забыл, как бегать. Б.
can't just die like this. А, не-не-не, был он уже давно. Просто прервался же на Dauntless. I need help Поэтому не back. было What's давно. going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed. А меня она уже начинает подбешивать, она абсолютно одинаковая и не меняется. And give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but... Well, we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. What the fuck happening? Да, мы уже это встретили. Враги попадаются как вампиры, и мы встретили девушку-вампира, которая нам помогает. И основная цель игры — найти того вампира, который нас обратил. He's locked the door behind him. I need to find another way to follow him. Мне очень нравится, что игра происходит в Лондоне, из-за этого очень много охрененных акцентов. Как же я, блин, обожаю это акценты Соединенного Королевства. Просто бомбически каждый раз слушать. Особенно ирландские и шотландские. Они мои любимые. Ты, я так понимаю, не играл, да, вампира? Опять же, удивил меня, ты вроде любишь такого рода игры. Где именно куча сюжета, вариативность сюжета. Вайф, здесь, кстати, если что, Dark Souls-ная. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Да, вон это скелет, это дикие вампиры, которые это безумцы. Вот безумные вампиры. Так, что у меня здесь-то? Так, пистолета нет такого. Как это нет-то? Ты именно в такие игры в основном и играешь.
Это маленький. Так, наша цель там. А там у нас что там, блин? Я люблю, когда они это делают. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. Говоря, обожаю эти акценты. Calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Просто кинул чувака. Там, блин, полно вампиров гуляет. Только типа, иди, наслаждайся ночным воздухом. Молодец. Хороший врач. А, да, по сюжету наш главный герой врач. Прям хороший врач. Что, блин, по мне так делает его просто идеальным вампиром. Ах да, еще тут можно жрать крыс. Хе-хе-хе. Ладно, это самое классное. Жрать крыс, по-моему, вообще самое крутое. А, сейчас будет босс-баттл. Да, тут типа есть это... Если ты будешь жрать невиновных, то ты типа это будешь плохим. Не, я думаю, я дважды пройду эту игру. Второй раз я хочу пройти игру, сжирая всех. Сначала я хочу пройти, как вот мне нравится. Типа добреньким, никого не трогать, бля-бля-бля. Ну где-то. Воу, это не вампир. Это не вампир, это не вампир. Ни хрена себе! Ты что такое? Блин, он выходит из моей этой. Честно, это прям что-то новенькое, откровенно. Ну я говорю, да, то есть боевка тут, как видишь, прям реально Dark Soulsная. Ну да, это точно Вервульф. Тут гадалки не ходи, это у нас этот оборотень.
Он даже рычит и иногда это скулит, как собака. А, я промазал. Невидимость, наверное, с ним не шибко работает. Если это собака, он по ней меня чует. О, он так скулит иногда, прикольно. Черт. Ух, вот это мы это размениваемся, конечно. Ну блин, этот парень, конечно, легче, чем я. Я на первом стриме в конце случайно зашел в высокоуровневую локацию, и вот там меня прям это ебали во все щели. Этот что-то, я бы даже сказал, и несложный. Просто да, уклоняйся вовремя и все. Ау. Так, я стал чуть-чуть каки. Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Так, вроде больше ничего нет. Жесть. Да, легкий босс. Вот предыдущий был в морге. Я там застрял. Этот гад постоянно телепортировался и использовал своего двойника. Из-за чего мне пришлось попотеть. Он постоянно это... И я еще с управлением не освоился. Я говорю, когда я зашел в высокоуровневую локацию случайно, там тоже, блин, я прям конкретно там соснул. А здесь да. Ну давай. Тут еще по идее есть... А, у меня есть пистолетные пули. Окей. Может, с вервульфа упали. А, я, видимо, должен был сначала сюда прийти и услышать это. Но поскольку я пошел другим путем... Мне очень нравится, как выглядит главный герой. Он прям такой пальтишко, такой пиджачок. Блин, вообще шикарный главный герой.